appelle cet endroit la banque. La banque. Répétez. Banque. In English, we call it bank. A place where people go to exchange money. We call it bank. Bank. In French, we call it banque. Hi there, English and French lovers. Welcome back to our lessons of English and French at B-doers TV. Salut, chers amis. Bienvenue dans notre cours de langue où on enseigne l'anglais et le français. Et aujourd'hui, don't mind about my voice parce que je suis un peu enrhumée. Today we're going to look at how places in our community are called in English and in French. Okay. School. Aujourd'hui, nous allons voir comment on appelle différents lieux dans notre communauté. Alors, notre premier lieu, c'est école. Let's say that again. School. On va répéter encore une fois. École. For the grown-ups, it's university. Ou bien université. Ben, là, ce n'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Quand tu as terminé le secondaire, maintenant tu vas aller à l'université. Université. 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 University. Thank you for repeating that, Divine. You're welcome. The second word is hospital. 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 Le second, c'est hôpital. Hôpital. C'est facile, hein? Répète après moi. Hôpital. Hospital. What is hospital? Hospital. What is hospital is where people go when they are sick. C'est vrai ce que Agatha est en train de dire. C'est là où on se dirige quand on est malade pour se faire soigner. Okay. Sometimes we go to the pharmacy. Pharmacy. Pharmacy is where people go to buy medicines. Et puis, on peut aller aussi à la pharmacie. Pharmacie. Parce qu'en anglais, on dit pharmacie, mais en français, c'est pharmacie. C'est là où on va pour avoir des médicaments. Okay. So where people go to pray, Christians, is called church. Let's do that again. Church. Church. Oui, c'est vrai, hein? Là où on va pour prier, prier, to pray, on appelle ça, cet endroit, on l'appelle église. Église. Alors, maintenant, église. Répète encore une fois, église pour les chrétiens. For Christians. So, Divine, what do you call a place where Muslims go to pray? Une mosquée. Mosquée. In English, we say mosque. Mosque. Répétez en français? Mosquée. Mosquée. La mosquée. Okay. What do we call a place where children or people go to rest, young children go to play? In English, we call it park. A park. En français, on appelle cet endroit le parc. Parc. What is le parc? C'est un endroit où on va pour jouer. On amène les enfants pour jouer. So where people pass, a place where cars and bikes and we walk on foot, in English we call it road. I'm going to say that again, road. Yes. En français, on appelle ça route. 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 C'est là où on passe avec les voitures, les vélos, les motos, où on passe pas à pied, tout. On appelle ça route. 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 Road. Nice. Road. Nice. So, what do we call a place where people or cars, bikes go to get fuel? In English, we say it's called a petrol station. I'm going to say that again. Petrol station. What do you say that in French, Divine? In French, we say station d'essence. Station d'essence. Station d'essence. Okay, station d'essence.
So, what do we call a place where policemen stay and people go to register complaints and arrest people? We say station de police. Nice. Station De police. In English, we say police Station. police. Station. Yay! Okay. What do we call a place where they bake a lot of bread, cakes, muffins? What do we call that in French? Boulangerie. Boulangerie. Alors, si tu veux aller plus vite, on va dire boulangerie. Boulangerie. Et c'est plus... Okay, in English we say bakery. A bakery. In French it's a little bit longer. Can you say that again? Boulangerie. But in English it's a little bit smaller. We say bakery. A bakery. So, but there is a place where people go and order food and get food and eat food. Yes? That place in English is called a restaurant. Restaurant. A restaurant. 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 What is restaurant? Restaurant, c'est un endroit où on va pour manger, où on sort avec les amis pour boire un café, pour boire du thé, ou du Fanta, ou tout ce que vous voulez. Hein. Ou de la bière pour certains. Hein. Il y en a aussi dans certains restaurants, mais pas toujours. Restaurant. Okay. Then we have market. A place where people go to buy and to sell things. Buying and selling things. It's called market. En français, on va appeler ça marché. 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 Le marché. Marché. C'est un endroit où on va pour acheter de la nourriture fraîche ou bien différents objets dont on a besoin. On appelle ça le marché. So, Divine, what do we call in French a place where people go to cash in checks, to deposit money, and to withdraw? On appelle cet endroit la banque. La banque. Répétez. Banque. In English, we call it bank. A place where people go to exchange money. We call it bank. Bank. In French, we call it banque. Okay, a place where people go to watch movies and have fun. It's called theater. A theater where you go to watch plays. Yes? Theater. On appelle ça le cinéma. On dit au cinéma. 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 Okay, a place where people are playing football. Yes, they are, watching where there is Arsenal and Liverpool. We call it stadium. A stadium. Again, stadium. And in French? Stade. C'est facile. Stade. 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 Yes. And then a place where there are aeroplanes, where people are boarding flights, coming to a new country or leaving. We call it airport. In English, we say airport. 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 Aéroport. En français, airport is aéroport. Aéroport, right? Aéroport. Aéroport. Okay. Can you do that again? Aéroport. 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 Okay, I'm doing it. Then what do we call a place where people are waiting for, where there are many buses waiting to take people? How do we call it in French? Gare. Gare. C'est facile. Encore une fois. Gare. In English, we say bus station. We say bus station. What about a place where people are standing and waiting for the bus that is going to come and pick them? En français, cet endroit, l'endroit où on attend le bus, on appelle ça arrêt bus. Arrêt bus. Arrêt bus. On n'attend pas seulement le bus, mais aussi il peut nous déposer là-bas. In English, we say bus stop. A bus stop. I'm waiting for you from the bus stop. Bus stop. So, what do we call a place where there are
many people, many buildings, a lot of market, a lot inflows and outflows of people. In English, if it is on a smaller scale, we say town. What do we call it in French? Ville. Ville. C'est facile. Town in English is called ville in French. Yes. So what about if it is bigger? If it is bigger than a small town, we say it is a city. City. City, en français, c'est cité. La cité. Une cité. Okay, what if it is the biggest city in the whole of the country where everything is there? We call it capital city. The capital city of Uganda is Kampala. Alors, quand c'est une grande ville ou c'est la principale ville du pays, on appelle ça la capitale du pays. Par exemple, quand on est au Rwanda, la capitale du Rwanda c'est Kigali. Alors, quand on est Sénégal, I don't know. Dakar. Alors, quand c'est une grande ville et que c'est la principale ville du pays, on appelle ça capitale. C'est la capitale du pays. Exemple, capitale du Rwanda, c'est Kigali. Capitale du Sénégal, c'est Dakar. Capitale du Rwanda, c'est Kampala. Voilà. Okay. So, what do we call a place where people live, sleep, stay? In English, we say house. House. Just house. Okay? House. Okay? Maison. 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 House. Okay. There's a place where people go to relax sometimes. Sometimes there are functions there. Sometimes we have planted some things there. In English, we call it a garden. Yes. Garden. A garden. Jardin. 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 Okay. So, a place where people go to work. Every morning, people are going to their office. Yes? Office. Office. L'endroit où on va tous les jours pour travailler. Travailler, on appelle ça bureau. Office en anglais. Bureau en français. Okay, a place where you go to buy salt in the evening or sugar, or matchsticks, we call it, if it is smaller, we call it shop. But if it is bigger, very big, we call it supermarket. If it is small, we say shop. If it is bigger, what do we say? Supermarket. Supermarket, okay? What do we call it in French? En français, quand c'est une boutique, donc quand c'est un petit magasin, on appelle ça boutique. Là où on va dans le quartier acheter du sel, du sucre, quelque chose du genre. Mais quand c'est grand, on va appeler ça supermarché. Supermarché. Vous vous rappelez, on a parlé du marché. Maintenant, quand c'est grand et que c'est smart, on appelle ça supermarché. Supermarché. Vous pouvez répéter supermarché. Okay. As you go to the supermarché, say hello to everyone from B-doers TV. Bye bye.